Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaja's message is your advantage. The following is a 50-second Sannyasa Anniversary address given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on September 4th, 2022 in Śrī Māyāpur, India. Śrī Chaitanya Ishvara. Take it. Not proper. See the cake is a very big thing. A cake, Vishal Boro. This cake is very big. Has 8 petals and a center is not like Navadvip Dham. So it has got 8 petals and center is like Navadvip Dham. তো এর 8টা পাপড়ি রয়েছে এবং মধ্যস্থানটা কর্ণিকা, তো দেখে নবদ্বীপ ধামের মতো লাগছে। And it has a few has some outlying things like Gaurmandal Bhumi. Then it has some outline things like Gauramandala Bhumi. এবং তারপর এর বাইরে বাইরে অল্প কিছু কিছু আউটলাইন করে দেওয়া রয়েছে এবং সেগুলিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন গৌরমণ্ডল ভূমি। হরি বল, হরি বল। Yesterday we had Sannyasa Anniversary of Bhakti Prachar Maharaja Swami. Yesterday we had the sannyas ceremony of His Holiness Bhakti Prachar Parivrajaka Maharaj. Parivrajaka Swami. গতকাল আমাদের শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি প্রচার পরিব্রাজক স্বামী মহারাজের সন্ন্যাস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। I heard that he collected Guru Dakshin of 43,000 rupees. I heard that he collected Guru Dakshin 43,000 rupees. আমি শুনেছি যে সে প্রায় 43,000 টাকা গুরু দক্ষিণা সংগ্রহ করেছে। I thought he'd collect more. I thought that he would collect more. আমি ভেবেছিলাম যে ও আরো বেশি সংগ্রহ করবে। Anyway, this amount will be donated to the TOVP. Anyway, this amount would be donated to the TOVP. যাই হোক, এই অর্থ পরিমাণ টিওভিপি বা অদ্ভুত মন্দিরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হবে। His grace, Bhakti, here. Yes. Is His Grace Vilas Prabhu here? Brother Vilas Prabhu here. I'm very much here listening to this course very attentively. You're willing to accept money on behalf of TOVP? Are you willing to accept money on behalf of TOVP? আপনি কি টিওভিপির পক্ষ থেকে অর্থ গ্রহণ করতে রাজি আছেন? I will give and take it back. কোথায়? Where is it? কোথায় টাকাটা কোথায়? In Bangladesh, we collected for TOVP 25 lakhs. In Bangladesh, we collected for TOVP 25 lakh takas. তো বাংলাদেশে আমরা অদ্ভুত মন্দিরের জন্য বা বৈদিক তারামণ্ডল সমন্বিত মন্দিরের জন্য আমরা 25 লক্ষ বাংলাদেশি টাকা সংগ্রহ করেছি। Otherwise, one of
Bangladesh. All glories to Bangladesh. বাংলাদেশের জয়। In 1970, Prabhupada, we were staying at that time in a South Calcutta clinic. In 1970, we were staying in South Calcutta clinic. তো আমরা 1970 সালে আমরা তখন দক্ষিণ কলকাতার একটা ওষুধের বা একটা ডাক্তারি চেম্বারে আমরা থাকতাম। Doctor had not moved there yet. It's just a place. There's going to be a clinic. Doctor had not moved there yet. It was a place which would become a clinic. তো সেই ডাক্তাররা ততদিনে এখনো পর্যন্ত ততদিনে সেখানে পৌঁছে পারেনি বা সেখানে শুরু হয়নি, তো ওটা ডাক্তারখানা হতে চলেছিল, আমরা সেখানে থাকা শুরু করেছি। And there on Radhastami Day, Achyutananda and myself were given sannyas. There on Radhashtami day, Achyutananda and myself were given sannyas. এবং সেখানে রাধাষ্টমীর দিনে অচ্যুতানন্দকে এবং আমাকে শ্রীল প্রভুপাদ সন্ন্যাস প্রদান করেছিলেন। Prabhupada had given 9 sannyasis initiation in LA. Prabhupada had given 9 sannyasis initiation in Los Angeles. শ্রীল প্রভুপাদ 9 জন সন্ন্যাসীকে লস অ্যাঞ্জেলেসে দীক্ষা দিয়েছিলেন। And he was very specific to say Achyutananda is number 10. And he was very specific to say Achyutananda is number 10. এবং তিনি অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে উল্লেখ করলেন যে এখন অচ্যুতানন্দ হচ্ছে 10 নম্বর সন্ন্যাসী। And you are number 11. And you are number 11. এবং তুমি হলে 11 নম্বর সন্ন্যাসী। 11 নম্বর সন্ন্যাসী কি? Then Prabhupada gave me the sannyas danda and the same name as Jayapataka Swami Maharaja. So Prabhupada gave me the sannyas danda and the same name Jayapataka Swami Maharaj. এবং তারপর শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে দণ্ড দিলেন, দণ্ড দান করলেন এবং তারপর বললেন একই নাম, যে তোমার নাম জয়পতাকা স্বামী মহারাজ। So, of course, I was very young then. I didn't seem like a very glorious thing, but I had to take vow to observe the sannyas ashram. It was a very glorious thing. I had to take the vow to observe the sannyas ashram. তো আমাকে একটি ব্রত গ্রহণ করতে হয়েছিল যে যাতে এই সন্ন্যাস ব্রত আমি পালন করি। And as devotees, they take vow when they take initiation. Devotees, we take vow when we take initiation. ভক্ত হিসেবে আমরা যখন দীক্ষা গ্রহণ করি তখন আমরা দীক্ষার জন্য ব্রত গ্রহণ করি। Eating, gambling, intoxication, and no illicit sex. No meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex. মাংসাহার নিষিদ্ধ, জুয়া খেলা নিষিদ্ধ, নেশা করা নিষিদ্ধ এবং অবৈধ যৌন সঙ্গ নিষিদ্ধ। So we are allowed at that time, to get married. So they were allowed at that time before getting married. They had to, but they had to get married. We are allowed to get married. Okay, but we were allowed to get married. Not কিন্তু 4টে নিয়মের মধ্যে আপনি বিবাহ করতে পারেন, বিবাহের অনুমোদন রয়েছে, আপনি বিবাহ চাইলে বিবাহ করতে পারেন। When you take sannyas, marriage is also to be avoided. when we take sannyas, marriage also is to be avoided. কিন্তু যখন কেউ সন্ন্যাস নেয় তখন সেখানে বিবাহ সম্পূর্ণ বর্জিত। So somehow
by Radharani's mercy, by Lord Chaitanya's mercy, I was able to maintain my vows. So somehow, by Srimati Radharani's mercy, by Lord Chaitanya's mercy, I was able to maintain my vows. তাই কোনো না কোনো ভাবে আমি শ্রীমতী রাধারানীর কৃপায়, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় আমার সন্ন্যাস ব্রত পালন করতে সক্ষম হয়েছি। And by Srila Prabhupada's mercy. এবং অবশ্যই শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায়। But actually, they want the devotees to take vows of initiation or take vows of marriage. They should maintain their vows. We want devotees who take the vows of initiation, who take the vows of marriage, to maintain their vows. তাই প্রকৃতপক্ষে আমরা চাই যে ভক্তরা তারা যখন দীক্ষা নেয় এবং দীক্ষার জন্য যখন যারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, যখন তারা বিবাহ করে, বিবাহের জন্য যখন তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, আমরা চাই যে তারা যেন তাদের প্রতিজ্ঞা পালনে ব্রতী হয়। And that should be a nice commitment that we make. That should be a pledge, a commitment that we make. এবং সেটা হচ্ছে একটা দায়বদ্ধতা বা সেটা হচ্ছে একটা অঙ্গীকার যেটা আমরা করি এবং আমাদের সেটা পালন করা উচিত। That whatever we do, we try to do it to please Krishna. That whatever we do, we have to do it to please Krishna. যে আমরা যা কিছুই করি না কেন আমাদেরকে সেগুলি করতে হবে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য। And very important that we the song by Jayapatākā, Vishayacharya Seva Semoja. There is a song by Lochandas Thakur, Vishayacharya Serase Majaya. তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে লোচন দাস প্রভু একটি গীতে একটি পদে তিনি গেয়েছেন বিষয় ছাড়িয়া সেরসে মজিয়া, giving up the material attachments and becoming inundated in that mellow. Mukhe bolo Hari Hari. Mukhe bolo Hari Hari. And এবং মুখে বলো হরি হরি, and chant the names of Lord Hari with your mouth. So actually, this is the ecstasy of Bhakti Yoga. Actually, this is the ecstasy of Bhakti Yoga. বাস্তব পক্ষে এটা হচ্ছে ভক্তি যোগের পরম আনন্দ। That we're doing everything to please Krishna. That we are doing everything to please Krishna. এবং তা হচ্ছে আমরা সবকিছুই করি কৃষ্ণ সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। You're a sannyasi, you're a grihastha, brahmachari, wherever you are, you do that in such a way that Guru and Krishna are pleased. So if you are a sannyasi, grihastha, brahmachari, you do things in such a way that Guru and Krishna are pleased. তো যদি আপনি সন্ন্যাসী হন, যদি আপনি গৃহস্থ হন বা ব্রহ্মচারী হন, আপনি আপনার সেবাগুলি সব এমন ভাবে করবেন যাতে গুরু এবং কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হবেন। In the 6th canto of Bhagavatam, I was reading how grihasthas, they have to also speak to their wives affectionately and take care of their children. In the 6th canto of Srimad Bhagavatam, I was reading how grihastha men should talk to their wives nicely, they should take care of the children. শ্রীমদ্ ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধ আমি পড়ছিলাম, সেখানে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে গৃহস্থের কর্তব্য যে সে তার স্ত্রীর সাথে স্নেহভাবে কথা বলবে এবং তার সন্তানাদির ভালোভাবে যত্ন নেবে। Few of us here have taken sannyas vows. So few of us here have taken
sannyas vows. আমাদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র এখানে সন্ন্যাস ব্রত ধারণ করেছে। And if we a slight mistake, be very serious. And for us, when slight mistake is very serious. এবং আমাদের পক্ষে আমরা যদি এমনকি অল্প কোনো ভুল করি তাহলে এটা হবে এক বিরাট প্রকাণ্ড ব্যাপার। The example is that on a white body, a black spot shows up. The example is that on a white dhoti, a black spot shows up. উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে সাদা ধবধবে ধুতির উপরে যদি একটা কালো দাগ পড়ে তাহলে সেটা খুব উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়। But our grihastas, other devotees, they should also keep their vows. But grihasthas, all our devotees, they should also keep their vows. কিন্তু গৃহস্থরা তারাও সকলেই ভক্ত এবং তাদেরও তাদের প্রতিজ্ঞাগুলি পালন করা উচিত। Maya is very strong. Maya is very strong. মায়া দুর্দণ্ড প্রতাপী। And we know that in Bhagavad Gita, that we are tendency is to enjoy the senses unlimitedly. From the Bhagavad Gita, we know that the tendency is to enjoy the senses unlimitedly. আমরা ভগবত গীতা থেকে শিখি যে কিভাবে আমাদের প্রবণতা হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা অনন্ত পরিমাণে উপভোগ করতে চাই। Therefore, in the Gita it says, Akaha Kurunandana, focus yourself on satisfying Krishna. So in the Gita it says, Ekeha Kurunandana, focus yourself on satisfying Krishna. সেই জন্য গীতায় বলা হচ্ছে একে হ কুরুনন্দন, যে তোমার যে লক্ষ্য সেটাকে এক বিন্দুতে স্থির করো, যা হচ্ছে কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করা। But our tendency is bahusakas. The tendency is bahushaka. কিন্তু আমাদের প্রবণতা হচ্ছে বহু শাখা। We want to enjoy many different ways. We want to enjoy in many different ways. আমরা বিভিন্ন উপায়ে উপভোগ করতে চাই। But the process of sannyas means that our thoughts, words, and activities should be offered to Guru and Krishna. But sannyas means our thought, word, and activities should be offered to Guru and Krishna. কিন্তু সন্ন্যাসের প্রক্রিয়া হচ্ছে যে আমরা আমাদের বচন, আমাদের দেহ এবং আমাদের মনের দ্বারা সবকিছুই আমরা কৃষ্ণকে অর্পণ করব, গুরুদেবকে অর্পণ করব। Actually, the Grihastha and Brahmachari, they also have the same process. Actually, for the Grihastha and the Brahmachari, they also have the same process. প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি গৃহস্থ এবং প্রতিটি ব্রহ্মচারী তারাও কিন্তু এই একই ব্রত গ্রহণ করেছে বা একই প্রতিজ্ঞা তারা গ্রহণ করেছে Within their limits. তাদের সীমার গণ্ডির মধ্যে। So, like all the devotees, they're very serious with their Krishna consciousness. So we want all the devotees to be serious with their Krishna consciousness. তাই আমরা চাই সমস্ত ভক্তরা তারা তাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলন বিষয়ে অত্যন্ত সিরিয়াস হবে, অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হবে। I'm very glad that so many people have come around Ashtami. And we are very glad that so many people have come for Radhashtami. আমরা পরম আহ্লাদিত, আনন্দিত যে বহু ভক্তরা এখানে আগমন করেছেন রাধাষ্টমী উপলক্ষে। Radharani always thinks
she could do more for Krishna. Radharani always thinks that she can do more for Krishna. রাধারানী সব সময় ভাবেন যে তিনি কিভাবে আরো কিছু করতে পারেন কৃষ্ণের জন্য। She doesn't think, oh, I've done enough. She doesn't think, oh, I've done enough. তিনি কখনোই ভাবেন না যে ও আমি যথেষ্ট করেছি বাস। Always thinking how she can do more. Always thinking how she can do more. তিনি সর্বদা চিন্তা করেন যে কিভাবে তিনি আরো বেশি কিছু করতে পারবেন। And for that reason, she made this dhāma. With that reason, she made this Navadvip Dham. এবং সেই কারণের জন্যই তিনি এই নবদ্বীপ ধাম তৈরি করেছেন। Hariva! Hariva! So, on this sacred day, I offer my obeisances to Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. On this sacred day, I offer my obeisances to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada. এই পরম পবিত্র দিনে আমি আমার সশ্রদ্ধ দণ্ডবত প্রণাম নিবেদন করছি শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণ কমলে। I hope that with your blessing I'll be able to continue and in this way have the taste of Krishna consciousness. So I hope by your blessings I will be able to continue in this way in Krishna consciousness and taste the bliss. And have taste for Krishna consciousness. আমি আশা করছি শ্রীল প্রভুপাদ আপনার আশীর্বাদে আমি কৃষ্ণ ভাবনামৃতে এইভাবে এগিয়ে যেতে পারবো এবং আনন্দ লাভ করতে পারবো। It's so nice to see the devotees chanting and dancing in the temple. It is so nice to see the devotees chanting and dancing in the temple. কি সুন্দর কি আনন্দ লাগে ভক্তরা যখন নৃত্য কীর্তন করে মন্দিরে তা দেখতে কি আনন্দ লাগে। Abhishek and beautiful Abhishek was offered to Shri Shri Radha Madhav. খুব সুন্দর অভিষেক করা হয়েছে শ্রী শ্রী রাধা মাধবকে। Actually, the devotee, I watch on the TV. You see the deity better. When I watch from the TV, I can see the deities better. আসলে আমি যখন টেলিভিশন থেকে দেখি তখন আমি আরো ভালো করে স্পষ্ট করে দেখতে পাই। Also, I visited many temples around India, Malaysia, Australia. Also, I visited many temples around India, Australia. তাছাড়া আমি অনেক মন্দির দর্শন করেছি যেমন ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া ইত্যাদি। বাংলাদেশ and Sylhet, also Chittagong. Sylhet, also Chittagong. সিলেটেও গিয়েছি, চিটাগাংও গিয়েছি। So everybody is observing the Radhashtami. Everyone is observing Radhashtami. সকলেই শ্রী শ্রী রাধাষ্টমী উদযাপন করছে। We can get the blessing of Radharani and do our devotional service very nicely to please Guru and Krishna. We can get the blessings of Srimati Radharani and get her blessings to do nice service to Guru and Krishna. যদি শ্রীমতী রাধারানীর আশীর্বাদ পাওয়া যায় তার আশীর্বাদের মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে আমরা গুরু কৃষ্ণের সেবা করতে পারবো। We hope that we can we can finish the TLDT and have the deities move there.
We hope that we can prepare and finish the TOVP and have the deities moved in. আমরা আশা করছি যে আমরা প্রস্তুত করতে পারবো এবং সম্পূর্ণ করতে পারবো বৈদিক তারামণ্ডল সমন্বিত মন্দির, যাতে শ্রী বিগ্রহগণ সেখানে স্থানান্তরিত হতে পারেন। হরি বল। Hare Krishna. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.